A very good evening, everyone. Welcome to today's class. And today's topic, ಇವತ್ತಿನ topic ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Coulomb's law. We are not going to talk about vector form of Coulomb's law, superposition principle. Just we are going to talk completely about Coulomb's law. In the previous classes, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ about the Coulomb's law. Let us not waste much of our time and let us just enter into what the topic directly. Sari sir. Okay. Coulomb's law. Coulomb's law ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is a force of interaction between two charges. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸಿ ದ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ charges. How the charges are going to interact, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕತ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಲಾ? ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಗುರು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸಿಯರ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಓದಿದೀರಾ ಸರ್? ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ಗಳಿರತ್ತೆ ಸರ್, m1 ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸರ್? m2. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸಸ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು 6 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು? 6 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಸ್ m1, ಈ ಮಾಸ್ m2, ಇವೆರಡು ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಸ್ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. The force between two masses is always attractive. ನಿನ್ನ ನಡುವೆ, ನೀ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ one is applying the force on what? m2 is applying the force on what? m1 in the opposite directions. Understood? See here, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1/r². ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಆರ್ ಕಮ್ಮಿ. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗೋದು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು m1 m2, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್? r². ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ನ f is equal to g m1 m2 by r². ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ? ಜಿದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್
ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸರ್ ನಾನು ನೀರೊಳಗಿದ್ರು ನಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೂನ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಮೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯರ್ Gm1 m2 by r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಳ್ಕೊಂತಾ ಇರತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಎರಡು ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಯರ್ G is called as what? Gravitational constant, universal gravitational constant. The value of this universal gravitational constant ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 6.6 into 10 to the power minus 11. Understood? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು? ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. Gravitational constant, sir, 2 point masses, the distance of separation is r and the force is directly proportional to m1 m2, inversely proportional to square of the distance of separation. Sir, ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6.6 into 10 to the power minus 11 ಅಂತ. ಅದೇ ನಾನು ಈ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಚಾರ್ಜಸ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಮಾಸಸ್. ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದೇರ್ ಮಾಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಯರ್ Q1 Q2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಾರ್ಜಸ್, ಓಕೆ, Q1 and Q2. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ R. ಈ Q1 ಮತ್ತೆ Q2 ನ R ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಆದಷ್ಟು ದೂರನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಈಗ Q2 Q1 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು Q1 Q2 ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 10 ಒದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ Q2ಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ Q1 ಆಗಿ Q2ಗೆ ನಾನು 10 ಒದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ Q2 ಕೂಡ ನನಗೆ 10 ಒದೆನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ this force is in this direction. Very simple. Q1 and Q2 force repulsion. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ. First, let us understand the definition of what? Coulomb's law. See, whenever we are defining, see, ಈ Coulomb's law ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪುಟ, this is defined for point charges. It is defined for what? Point charges. It is defined for what? This is defined for what? Point charges. See here, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 point ಚಾರ್ಜಸ್ is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the
distance between them. See, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? Force of interaction between 2 point charges is directly proportional to, ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ? They are the product of their masses, and inversely proportional to what? Square of the distance between them. Write down please. See, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ how you are feeling with respect to this classes. See, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Charged forces is directly, electrostatic force is directly proportional to product of the charges. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, Q1 and Q2. Next, inversely proportional to square of the distance between them. ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ನಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರತ್ತೆ? From here I'll get that force, interaction force of the charges is equal to K Q1 Q2 upon what? R square. K Q1 Q2 upon what? R square. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರೆಪಲ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬಾಯ್ girl will repel. That means this is a interaction between what? Point charges. That means this force can be attractive as well as repulsive. ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ the force between 2 point charges is given by what? K Q1 Q2 upon what? R square. Q1 and Q2 ಏನು? Q1 and Q2 charges, they are what? Charges. And R ಏನು? R is your distance of separation. K ಏನು? K is the proportionality constant. Okay, Q1 and Q2 are what? Charges. R is the distance of separation between them, and K is the proportionality constant. See here, ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First of all, whenever we are considering this Coulombic law, it is applicable for what? Point charges. It is applicable for what? Point charges, Q1 and Q2. When they are separated by the distance of separation between them is what? R. Okay. Then here they are saying ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸರ್? ರೆಪಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸರ್? ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ see here, if I consider one is 3 ಕೂಲಮ್, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ 3 ಕೂಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ 4 ಕೂಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸರ್. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸರ್. ಎರಡು ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 3 ಕೂಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಪ್ಪ, ಈ 3 ಕೂಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಪ್ಪ, ಈ 3 ಕೂಲಮ್ ಈ 4 ಕೂಲಮ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕತ್ತೆ? ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ರೈಟ್? The force direction is in this direction. This is the force on 3 ಕೂಲಮ್ due to 4 ಕೂಲಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಕೂಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, 4 ಕೂಲಮ್. See here, this is the 4 ಕೂಲಮ್. This is applying on the 3 ಕೂಲಮ್ in that direction. That means both are repelling. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಸರ್? ಇವಾಗ ತಾನೇ ಓದಿದ್ವಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K
q1 q2 upon r square. I'll say the distance is what? R. K q1 q2 upon r square. Sir, ಇವಾಗ ನೋಡಿ force is equal to K. What is Q1? Plus 3 coulomb. What is Q2? Plus 4 coulomb. Sir, distance of separation is to R square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬಂತು? Plus 12K by R square. This is the force. This is the force. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ then it is suggesting the direction. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸರ್, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಆ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, 12K by R square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ -3 ಕೂಲಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು -4 ಕೂಲಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಕೂಲಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ಕೂಲಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, K -3 -4 divided by R square. I'll say the distance of separation is R. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಪ್ಲಸ್ 12K by what? R square. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು -3 ಕೂಲಮ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಕೂಲಮ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್. ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಕೂಲಮ್ is attracting the 4 ಕೂಲಮ್ and 4 ಕೂಲಮ್ is going towards the 3 ಕೂಲಮ್. Both are attractive force. That means force ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? K -3 plus 4 divided by R square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. -12K by what? R square. This is the force. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದ್ರೆ ರಿಪಲ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅವೇ, ರೈಟ್? ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಆಗದಿ +3 -3 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ +3 -3 9 -9 and +3 and -9 both are coming towards each other. If at all +3 going away, right? That means always remember this. Remember note point. Okay, I'll give you a note point, very important.
Okay, you can write down here. See here. See. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ Q1 ಮಾಡ್ Q2 ಬೈ R² ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ sign when they are asking to find out the value or magnitude. Next, always remember, like charges repel, unlike charges attract. So if you are considering a sign, if you take sign, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸೈನ್, ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್? ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ? ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆನ್ positive, it will be like what? Repulsive force. But if they are just asking to find the value or the magnitude, if they are asking to find the value or the magnitude, right? See here, just write down K Q1 Q2 by R². No need to consider the sign of the charges. Sign the charges consider ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. just write down. ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್? ದ ಸೈನ್ಸ್. ಸಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾ? ಇಫ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ? ಸರ್, ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು Q1 Q2 and inversely proportional to distance of separation between them. That means square of the distance of separation between them. That means force is equal to what, sir? According to electrostatic, force is equal to K Q1 Q2 by R². See, we will see what is the value of K. Okay, what is the unit, and we will see everything. Wait for some time. So we have seen that the property is like charges idar repel, ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. repel ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Understood? If you are considering the so called what? Signs. Now second point, they are saying this force is Coulombic forces, a central force. Coulombic force is what? A central force. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, write down Coulomb force is central in nature. That means it acts along line joining the center. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ +2 ಕೂಲಮ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ +4 ಕೂಲಮ್, ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಈಗ +2 ಕೂಲಮ್ ಮತ್ತೆ +4 ಕೂಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಲೈನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸು
ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಅಂಕು ಡೊಂಕು ಹೋಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. 2 coulomb is applying force on 4 coulomb in that direction. This is the line joining center. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 4 coulomb is applying the force on 2 coulomb in this line itself. ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 coulomb is applying on what plus 2 coulomb. ಈ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಗುರು, ಈ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, this is called as central line. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್. ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್, ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ is equal to k q1 q2 upon r square. If I consider q1 is what plus 2 coulomb, sir q2 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 8k by r square, 8k by r square. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಸರ್, see I say that you are having a 2 coulomb charge, 2 coulomb charge, okay, this 2 coulomb on 4 coulomb applies 8k by r square force na ಹಾಕತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 4 coulomb on 4 coulomb 2 coulombs ಮೇಲೆ 8k by r square ಅಷ್ಟು ಏನಾಗತ್ತ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕತ್ತ, ಏನಾಗತ್ತ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕತ್ತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಸರ್ 2 coulomb on the 4 coulomb it applies what 8k by r square. ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ನ 4 coulomb on 2 coulomb applies the same. That means 4 coulomb ಕೂಡ 2 coulomb ಮೇಲೆ 8k by r square ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಹಾಕತ್ತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ, ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ನೋವಾಯ್ತು, ಈ ಕೆನ್ನೆಗೆಷ್ಟು ನೋವಾಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ನೋವು ಈ ಕೈಗೂ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈ ಕೈ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೆನ್ನೆ ಈ ಕೈ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತು. ನಾವ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟೇ ನೋವು ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? That means from here I can write down that this force, coulombic force, always in action reaction pair alla act ಆಗುತ್ತೆ. Always in action reaction pair. That means I'll tell you, just wait. Let us write down another property. Like ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, see here, ಈ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. see here, write down ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ is conservative in nature. Conservative in nature ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ those forces whose work done is independent of path ಅಂತ.
Coulombic force is a conservative force. Just give me a second. Okay, they are saying Coulombic force is what? Conservative in nature. Anta andre work done by the charge or the Coulombic force, sorry, work done by the Coulombic force is independent of the path. Idana next chapter lo odana. See, like for like your gravitational force idalla, gravitational force mg anta ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, gravitational force. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಟ್ ಎಚ್. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಂ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂ ಜಿ. ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ಟಾಗ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಎಂ ಜಿ ಎಚ್. ಓಕೆ, ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಟ್ರು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? That means it does not depend upon the path that we are going to bring that a particular masses. Gotaitappa? Okay. See here, I said this Coulombic force is what? This Coulombic force always acts in what pair? What pair? Action reaction pair. So I'll show you one simulation. Wait. ಈಗ ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ Q2 ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೆಪರೇಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಒಂದು -4 ಕೂಲಮ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ 8 ಕೂಲಮ್. ಓಕೆ, 8 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್, 8 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲಮ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ Q2 ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆರೋ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆರೋ ನೋಡಿ. Force on Q1 due to Q1 by Q2. This Q2 is applying the force on Q1. That is equal to 1.60 into 10 to the power 2. How? We will see in the later part. ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡನೇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದನೇದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. when they are what? Q1 and Q2 both are what? Positive. Suppose ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಇದರ ಅರ್ಥ. See, if they are what? Unlike charges, they are coming together. If they are what? If they are what? Like charges, iದೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Understood? Understood? See here. How much force? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Action reaction pair. This is called as what? Action reaction pair. I hope you got it. Okay. See, we will deal in what? Chapter 2 about this conservative in nature. Okay, in detail. See, fifth point, here, when we are defining this force alvapa, this force is given by what? K, Q1, Q2 upon what? R square.
K Q1 Q2 upon what? R square. So here this K is known as what? Proportionality constant. K is called as what? Proportionality constant. Proportionality constant ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is not a universal constant. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗತ್ತ? ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾರಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ medium. See, K is called as proportionality constant. This can vary depending upon what? The medium. Andre liquid ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆದಿರುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ಗೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. See here, this K value is given by 9 into 10 to the power 9. Then this K also can be written like 1 by 4 pi epsilon naught. The K value is given by what? 9 into 10 to the power 9. We will see the units. Okay, that is equal to what? 1 by 4 pi epsilon naught the yen value anta andre 9 into 10 to the power 9. Adunne ನಾವು proportionality constant anta ಕರೆಯೋದು, which is given by what? K. See here, ಈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ force between two charges depends on the medium. We will see ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ವೇಟ್, ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ is medium dependent. Force between two charges is going to be what? Medium dependent. See, the epsilon naught ge value that is given by 8.85 into 10 to the power minus 12. See, whenever we are saying the force between two charges is given by what? K Q1 Q2 by R square. K is called as proportionality constant. Proportionality constant anta andre depending upon the medium, the value of K is going to get what? Vary. Andre medium ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, medium change ಆಗ್ತಿದಂಗೆ K value ಕೂಡ change ಆಗುತ್ತೆ. That is called as what? Proportionality constant. ಅದೇ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ the value remains what? Same. The value remains what? Same. Okay, now see here, units and dimension of this epsilon naught. Units and dimensions of epsilon naught, very important, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. See, force is equal to what? ಏನಪ್ಪ? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by what? R square ಅಂತ. ಈಗ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 1 by 4 pi force divided by into Q1 Q2 by what? R square ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ 1 by 4 pi ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಸರ್? ನ್ಯೂಟನ್.
R ಗೆ ಏನು ಸರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸರ್ Q1 ಅಂಡ್ Q2 ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. Q1 ಅಂಡ್ Q2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಸರ್ ಕೂಲಮ್ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಮ್ ಇಂಟು ಕೂಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ n ಪವರ್ -1, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ -2. ಹೌದಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸರ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ 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 ಸರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಲಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ mL/-2 ಸರ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ m⁻1 L ಇಂಟು L ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ L3. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ L⁻3. ಇಲ್ಲಿ T⁻2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ T ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. -2 ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ +2 ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ T⁴. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಆಂಪಿಯರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್. Now, see here. Just now we have seen that, sir, epsilon naught. This epsilon naught is called as what? Permittivity of free space. ಅಥವಾ permittivity. Permittivity ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ see different medium ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ. Understood? So different mediums give different permissions to apply the forces. That means right on. Epsilon naught is called as what? Permittivity. Right, sir? Permittivity anta andre permission to medium anta. Permission to medium. Permission to medium anta andre that means different medium gives different permission to apply force. Sir, hangandre artha? What is the meaning of that one? Sir, for example, see here, if you are having ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, Q1 ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ Q2. Here you are having two charges, one is Q1, another one is what? Q2. Okay, see here, ನಾನು ಇದನ್ನ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, or you can say it is a vacuum. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, Q1 and Q2. ಈಗ both are like charges ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ Q1 on Q2 is going to apply the force which is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon, I will say the distance of separation is R, that is equal to R square. ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ Q2 Q1 ಮೇಲೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, that is equal to F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon what? R square. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ Q1 and Q2. ಇದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ನಾವು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, if you keep these charges inside the medium, this is the medium, ಆಯ್ತಾ? Q1 is applying some force on Q2, that is given by, this is the force in medium,
ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 1/4π. ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಎಂ ಇಂಟು Q1 Q2 ಬೈ ವಾಟ್, R². ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ Q1 ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ medium force is equal to 4π epsilon m Q1 Q2 by R². See, before we talk about epsilon m, dielectric constant. See here, medium, permittivity of the medium. See here, if I wanted to recall your class 11th, ಸ್ವಲ್ಪ fluids ಬಂದ್ರೆ recall time, recall. ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್? ಸಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್, 1000 kg per meter cube. 1000 kg per what, meter cube, because density is equal to mass upon volume. See here, density of mercury anta kelidre, it is given by what, 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. ಇವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಓದಿದೀವಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ divided by density of the water. Andre what is the density of this mercury? Mercury body kelta ide. Density of this mercury estide 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube divided by density of water estide 1000 kg per meter cube. Sir kg meter cube, kg per meter cube 1000 ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 13.6 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸರ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ 10 ಪವರ್ 3 kg per meter cube. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ 10 ಪವರ್ 3 kg per meter cube. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ relative density of oil is given like 0.8. okay, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 0.8. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್, 0.8. ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್, 10 ಪವರ್ 3 kg per meter cube. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್, 0.8 into 10 to the power 3 kg per meter cube is the density of the body sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ
ಯಾವುದು ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. This is represented by epsilon r. This is nothing but permittivity of the medium to permittivity of what? Vacuum. Relative permittivity ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Permittivity of the medium to permittivity of the vacuum or epsilon naught. You can say that epsilon r can be represented by k. That is equal to epsilon medium to epsilon naught. Andre epsilon medium is given by k times of epsilon naught. K times of what? Epsilon naught. Okay, suppose ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, epsilon medium is given like, okay, medium dielectric constant, you can say medium dielectric constant is given by like 5. What is epsilon medium? Sir, medium dielectric constant anta andre k anta sir. K value 5 idre epsilon medium is given by what? 4 times of epsilon naught anta sir. 4 times of epsilon naught anta andre 4 into 8.85 into 10 to the power minus 12. Just calculate the permittivity of the medium. Understood? See here, whenever we are talking with respect to the Coulombic forces, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು Coulombic forces ಅಥವಾ Coulomb's law ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೀಡಿಯಂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Just give me a second. See, okay. Hello. Okay. See, whenever we are talking with respect to the electrostatic charge, there comes a term called what? Dielectric constant. That is given by epsilon m by epsilon naught. That can also be written by what? K. K is equal to epsilon medium upon epsilon naught. See here, whenever we are talking with respect to this electric charges, right?
or the force between the charges. It is a medium dependence anta odudu. What is that? It is a medium dependence. What is the meaning of this medium dependence? ಈ medium dependence ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, Q1 and Q2 ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಈ Q1 Q2 ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸರ್, Q2 Q1 ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ F. That is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Q1 Q2 upon R square. ಇದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ? ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ. Permittivity of the medium becomes what? Epsilon m. So this is Q1, this is Q2. ಈ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ Fm, ಈ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, that is Fm. Q2 is applying the force on Q1 in this direction and Q1 is applying the force on Q2 in this direction. So here whenever we are, ನಾವು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ you can say the dielectric constant for the medium, dielectric constant is given by K. Okay, see here, always remember electrostatic force is medium dependent. It is medium dependent. What is the meaning of this medium dependent? Medium dependent andre sir force on the medium, that is given by 1 by 4 pi epsilon m, permittivity of the medium, into Q1 Q2 upon what? R square. So here in the last slide we have seen that epsilon m ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is k times of what? Epsilon naught. It is k times of what? Epsilon naught. ಅಂದ್ರೆ see here in the next page I will write down force on in medium is given by 1 by 4 pi epsilon medium Q1 Q2 upon what? R square. Sir, since I know that epsilon m is equal to k times of epsilon naught, ಈ k times of epsilon naught na epsilon m ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ that is 1 by 4 pi k times of epsilon naught Q1 Q2 by what? R square ಅಪ್ಪ. ಸರಿ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು k ನ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 1 by k into 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ k ನ ನಾನು ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದೆ. K is what? Dielectric constant. That means relative permittivity. That is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by what? R square. See, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square is nothing but what? Force in the vacuum, sir. Force in the vacuum, sir. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I can write down this old term. ಇಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? F ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ this can be written like force on medium is equal to force upon what? Dielectric constant. ಅಂದ್ರೆ force in medium becomes what? ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ k ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? F medium is given by what? F by k. The meaning of this one is, it means ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ force becomes, in any medium the force becomes
1 by k times of vacuum force. ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, 1 by k ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 80. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇವೆರಡು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 by k ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ ಇಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? See here, for example, see, two-point charges as forces. 2-point charge has force which is equal to 100 Newton. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. But when dipped in the medium, or you can say dipped in the liquid of dielectric constant k is equal to, like I'll say 5, find new force. ಹೊಸ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಏರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೊಸ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಆರ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ 2 ಚಾರ್ಜ್ ಗಳನ್ನ ಏರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ Q1, ದಿಸ್ ಇಸ್ Q2, ಇದು ಎಫ್, ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸ್. This force is equal to what? 100 Newton. This is also equal to what? 100 Newton. But idanna when you dip inside dielectric constant k is equal to 5 liquid alli ನೀವು ಇಟ್ಟಾಗ, since I know that electrostatic force changes when we dipped inside the medium. Electrostatic force ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, because it is medium dependent. It is what? Medium dependent. You can write it is a medium dependent. That means, sir, force on the medium is equal to force in the vacuum divided by dielectric constant. Sir, force on the in vacuum ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 100 ಇದೆ ಸರ್. ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 5 ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ 100 ಇಂದ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. 100 ಗಿಂತ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. 1 by 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. It becomes 1 by 5 times of the vacuum. That means it decreases by what? That means the new force becomes what? 1 by k times of the force in the vacuum. Understood? So here, see, there arises one question. Why water is a good solvent for polar molecules anta kelta? Why water becomes a good solvent for what? Polar molecules.
ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಆರ್ Na+Cl- ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಮುರಿದೋಗಲ್ಲ. ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೆಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Na+ and Cl- is what? F0 initially. ಅದೇ ನಾವು when we dipped in water, force between Na+ and Cl- in water ಏನಾಗತ್ತೆ ಸರ್? F nu becomes F times of the vacuum divided by ವಾಟರ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 80. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ F0 by what? You can write 80. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೊಸ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿ, ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಕಣ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುರಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ Na+ and Cl- you are having F0. ಅದೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ the value of k. The k is always, the value of k is always greater than or equal to 1. You can take this as a note point. That means the value of k is greater than or equal to 1 yavaglu kuda. It will never become less than what? 1. Okay, I hope you understood. Between 2 point charges, the force is equal to k q1 q2 by r square. K value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 9 into 10 to the power 9. That can also be written in the format of what? 1 by 4 pi epsilon naught. ಹೌದಾ ಸರ್? ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್? ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಸರ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಪಾನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್? ಸರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ F0 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? 1 by k times of the force in the vacuum sir. Always the value of the dielectric constant is greater than or equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? 1 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸಿ, this coulombic force, right? This coulombic force is only applicable for what? Point charges. Why we cannot use Coulomb's law for large size bodies? ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕು ಫಾರ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಸಿ ಯು.